So if we have to multiply some big values, it is difficult to calculate the mean by using the above method. It means by considering the mid values. So there's another method to calculate. මොකද්ද සහේලි? මේ ස්ටොක් කටහඬ මොකුත් වෙන්නේ ටීචර්ස්. ඔව්. වීඩියෝ එක ස්ටක් වෙනවද? දැන් හරියද තාමත් ස්ටක් වෙනවද? දැන් නම් හරි. හරි. එහෙම වුණොත් කියන්න. හරි. So now let's see if there's any big values to multiply to obtain mean by using the above method. There's another method to calculate mean. Now let's see what's that method. There also you have to get the mid value at the first. So here I have written some class intervals. So first, as the second column, you have to get mid value. So tell me the answer for this one. First one, 12 plus 14 divided by 2. Answer is 13. 13. 13. Next one. 16. Dahanamai 19. 22. 19යි. 25. 21. Okay, දෙක. සහේලි මාව තාම ස්ටක් වෙනවද? එහෙම එච්චරම නෑ ටීචර්. හරි. දැන් මොකක්ද? ඉතින් එච්චර තමයි. හරි. ස්ටක් වුණොත් එම් කියන්නේ ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න බැයි නේ ස්ටක් වෙනවනම් කියන්න. Okay. So the next one, first you have to find the mean values. Then you have to get assume value. This is be known as assume mean. That is, in this mid value columns, you have to take a value. You have to select one value. For that, it is better if you can select that value from the mid part, mid row. Here, when we take here, the mid value is like this now, 22. You can take any value. You can take 13, 16, any value. So, but it is better if you can take that value by the mid one. Okay, so here, according to this one, we can take it as 22. Okay, this is 22. Then the next thing you have to do is, this column is mid value column, no? So then the next column we known as deviation. Deviation. Then for this deviation, to obtain the answer for the deviation column, there's an equation for that. That is, deviation is equals to mid value. It means x minus assume mean. Okay, so already you know what is the meaning of mid value. So this is the column mid value and this is the assume value. Okay, so we learn this one as assume value. Assume value. So to obtain the answer for the deviation column, you have to follow this equation. Deviation equal mid value minus assume value. Okay, so here for the deviation, the first letter is D, no? For that, you can name this column by the letter, simple letter D. Okay. Hi, stuck වෙනවද සහේලි? නෑ ටීචර් නම් උනොත් කියන්න. හරි. නෑ මට මැසේජ් එකක් ආව ඒක. හරිද? හරි. So now let's complete deviation column. Here, look at the first one. Here, let's substitute the value. Here the first value is 30. That is x, no? X is equals to 30. Then assume value. What is the assume value? It is, let's put Teacher. Yes.
how Sahili? ටීචර් ඇසියුම් වැලියු එකට ගන්නේ මේ මැද වගේ තියෙන එකද? ඔව් මැද වගේ තියෙන එක ගන්න ඕනේ ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. වැරදි නෑ. එන්න සාමාන්‍ය මැද එක ගත්තාම අපිට ලේසි. අපිට ඩීවියේෂන් ඒකේ හේතුව තමයි ඩීවියේෂන් කොලම් එකේ අපිට පැටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. අර මේකේ අපි මේ මිඩ් වැලියුස් ගත්ත ඒ වගේ පැටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපිට ෆිල් කරන්න ලේසි. ඒකින්ද තමයි අපි මැද ගන්න. මම බලන්නකෝ දැන් ෆිල් කරද්දී ඒක තේරෙයි. හරි නේද දැන් ප්‍රශ්නේ? හරි නේද? Hi. So here x value is 30. Now let's see. Here 13 minus assume value is 22. Then 13 minus 22. What is the answer? Negative. 9. Not 9. Negative 9. 9. 22. Negative 9 उत्तर. Correct? ඔව්. So here we have to consider about the negative. The sign also of that number. So here the answer for the first one is negative 9. Now let's take the next one also. Next one, x is equals to 16. A is මම A කියලා මේකට A කියලා දාන්න බෑ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනද දැන් මේ ඊට පස්සේ එකක් එනවා A 22. So here let's write it 16 minus 22. What is the answer? Negative 6. Negative 6. This is the answer. Okay. 3 0 3 6. Then තව එකක් අපි බලමු. Third one. X is equals to 19. A is 22. Let's see. Here x is 19 minus 22. 19 minus 22. What is the answer? Negative 3 ne then me. Negative 3. Then banana, here you can see a pattern. No, negative 9 plus 3 answer is 6. Negative 6. Then negative 6 plus 3 answer is negative 3. Now let's get the next one also. Now here, what is the x value? Tell me this one. 0. 0 ne then x value also 22 and the assumed value also 22. Then 22 minus 22 answer is 0. So write it here. Then let's take the next one 25. X value is 25. Assumed value is 22. Then 25 minus 22 answer is positive 3. No? Write the sign also positive 3. Last one 28 minus 22. What is the answer? 6. Positive 6. No? Now observe this one. Yes. Observe this column. You can see a pattern. No? Here this is the 0. It means when we the row which is contained in the assumed value, take the deviation value as 0. Then above the line, above this 0, you can see those values are negative values. And below it, you can see positive values. මේ විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලා සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන වෙලාවල් දෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. උඩ නෙගටිව් වැලියුස් වෙනවා යට පොසිටිව් වැලියුස් වෙනවා. ඒ වුණාට ඒ පැටර්න් එකේ එකම විදිහට තියෙන්නේ. බලන්න. Here 0 plus 3 answer is 3. 3 plus 3 answer is 6. Like that you can see pattern here. Then after finding the deviation, now we have to remember how we get the answer for deviation. And then the next thing you have to do is frequency. I'll write the frequency here. 5, 9, 11, 26, 26, 11, 8. Now look at this one here. Now you can see some big values. Now 11, 26, 11. Here when we follow the previous method, we have to multiply these numbers by mid values. Look at the mid values also. These also some big values. No? When we don't consider about this deviation according to the previous method, we have to multiply 19 by 11. Here 22 by 26. Can you understand? දැක්කද ඒක? නේද අපි කලින් විදිහට කරා නම් අපිට මොකද්ද? මේ ලොකු values deviation එකක් අපි ගන්න නෑනේ. කලින් එකේදී මොකද කරන්නේ? mid value එක frequency එකෙන් multiply කරේ. බලන්න දැන් මෙතන එහෙම multiply කරොත් අපිට ලොකු values multiply කරන්න වෙනවා. But here you don't need to multiply. Just
for the final column, you have to take FD. F mean frequency, D mean deviation. Just multiply frequency value and the deviation value. Are we stuck වෙනවා නම් එම් කියන්න සහේලි. So here, let's take these values. Negative 9 into 5. What is the answer? negative 45. Negative 45. Then the next one, negative 6 into 9. Negative 54. The next one, negative 3 into 11, it's negative 33. Then 0 into 26, answer is 20. 0. Then 3 into 11, answer is positive 33. Then 8 into 6, answer is 48. Then the table is okay. Now the next thing you have to do is the final one. You have to find the mean. For finding the mean, there's an equation for that. That is, we know this one as actual mean. Okay, actual mean equal A plus sigma FD over sigma F. The meaning of this equation is actual mean is equals to A. Here the meaning of A is this assumed value. හරිද මම පස්සේ කියන්නම් කියලා කිව්වේ මේ අපි assume value එකට තමයි capital A use කරන්නේ. Then A plus sigma FD. Sigma FD means the total, if not the sum of these values. Then it should be divided by sigma F. Sigma F means the sum of this frequency. Can you understand? තේරුණාද? Okay. So according to this equation, we have to know to find the actual mean, we have to find A, sigma FD and sigma F. Already we have got the answer for assumed value. For this assumed value, we use A. Then we have to take sigma FD and sigma F. For you have to get the sum. Then draw another box here. Take sigma FD value and here sigma F. So calculate and tell me what is the answer for sigma F. 70. 70. Then for the next one, sigma FD. We have to calculate sigma FD. You can see negative values and positive values. No? So the first thing you have to do is get the sum of these negative values. Then take the sum of positive values. Then add. Now let's take here the value. Here 9. Negative 132. Okay, then here what is the answer? Positive values. මේ දෙක එකතු කරන්න තියෙනවා. 81. Positive 81. So to get the sum, we have to add these two values. It means just subtract. Because here this again 81 කඩු කරන්න තියෙනවා. Here 131. The big value is 132. So you have to write the sign negative 31. හරිද? So sigma FD is equals to negative 31. Now we can apply the data into the equation. So here A means assumed value. According to this one, assumed value is 22. Write it here. Then plus sigma FD. It is negative 31. Put a bracket to separate that. Then divided by sigma F. Here it is 70. So you have to simplify this one. මේක දැන් මේ වගේදී මෙතන decimal number එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා. හරියට එන්නේ නැත්නම් මෙතන decimal number එක ගන්න. decimal number එක අරන් ඊට පස්සේ A value එක මේකට add කරන්න. එතකොට මෙතන අපි decimal value එක අපි ගත්තොත් එනවා 0.728 කියලා එනවා. ඒක නෙගටිව් නෙන්නේ. එතකොට 22 0.728 කියලා එනවා.
එතකොට ෆයිනල් ආන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් 21.272 කියලා. ඊට පස්සේ ඒක රවුන්ඩ් ඔෆ් කරලා තියන්න. එතකොට ෆයිනල් ආන්සර් එක එනවා 21. මෙහෙම තිබ්බත් වැරදි නෑ. මේ ඩෙසිමල් වැලියු එක විදිහට තිබ්බත් වැරදි නෑ. ඕන නම් රවුන්ඩ් ඔෆ් කරලා තියන්න. මම නම් කියන්නේ රවුන්ඩ් ඔෆ් කරන්න ඕනේ ඉන්න වැලියු එක ඒ විදිහටම තියන්න. මට කියන්න ගාන තේරුණාද? ඔව් ටීචර්. හරි. එහෙනම් දැන් පීටියුට් එකේ ගණන් ටික හදාගෙන යමු. මම ඉක්වේෂන්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ඒ ටික මතක තියාගන්න. කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. දැන් පළවෙනි ගාන හදන්න බලන්න තනියම මේකෙත් ටේබල් එක තියෙන්නේ. මේ පැත්තට පල්ලෙහාට ටේබල් එක හදාගෙන කරන්න. මතක තියෙන්න ඕනේ දැන් ටේබල් එකේ කොහොමද අපි ගන්න කියලා පිළිවෙල. මේ ඉස්සෙල්ලාම ක්ලාස් ඉන්ටර්වල්ස් වලට පස්සේ මිඩ් වැලියුස් එනවා. ඊට පස්සේ ඩීවියේෂන් එක එනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රීකවන්සි එක එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවලද කියලා තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනි. දැන් මේ මිඩ් වැලියු එක ගත්තට පස්සේ ඒව ලොකු වැලියුස් එනවා නම් එතකොට ෆ්‍රීකවන්සි එකේ ලොකු වැලියුස් තියෙනවා නම් අපිට මල්ටිප්ලයි කරන්න අමාරු. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේක 1 2 3 4 වගේ පොඩි වැලියුස් තියෙනවා නම් අපිට මල්ටිප්ලයි කරලා පළවෙනි මෙතඩ් එකෙන් හදන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඒවා හදන්නේ ඩීවියේෂන් එක ගන්නෙ නැතු. එහෙම ගත්තත් වැරද්දක් නෑ. මේ ලොකු වැලියුස් තියෙනකොට තමයි ගන්නෙ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. හදලා එවන්න එහෙනම් බලන්න පළවෙනි එක.